Thank you, Deepak, and thanks everyone. Thanks Norfolk for allowing me to speak something on BRAC Bank, and which we are proud of. And Norfolk is also looks like they're also proud of the fact that they're involved with BRAC Bank as well. Now, the subject I have been given by Norfolk is to talk about contribution of SME, contribution of BRAC Bank in SME growth in Bangladesh. Basically, when it started about 14 years back, uh, we saw there was requirement or need for a bank who can really cater to the SME need. At that point of time, we had 47 banks. It's a very overbanked economy. Our economy is about 150 billion US dollar. So we decided what to do. And Sir Fazl Hassan Abed, the founder of BRAC, the largest NGO on earth, he discussed about us and then what needs to be done. Then we had partners in IFC and Shore Bank as well, who came forward to set up this BRAC Bank to basically serve the missing middle, because we found that the top tiers are always served by the people like traditional banks or the multinational banks, because you don't need too much of an oil to really help them. And the lowest piece, that's at the bottom of the pyramid, this group is basically served by the microfinance institutions. So the middle piece, they are basically not being addressed. Despite the fact we're in a bank who are in risk-taking business, but as Deepak has said, we're very risk-averse, because whenever there is a need, when somebody comes to us, we always look for collateral, we look for financial information on the basis of which we can judge a customer. Now let's look at what are the basic philosophy with which we have started BRAC Bank, and basically this philosophy got changed from time to time, like the top one, triple bottom line philosophy. We are a member of a Global Alliance for Banking on Value, GAVV. So with that affiliation, we change one of the philosophies, like we need to take care of people and planet. And if we do take care of people, like people both external, my customers, and also internal, our colleagues, if we can take care of them, and if we can take care of the planet, but whatever we finance, if it really is not helping, if it's really helping the planet, I think if we can take care of both this P, the profit definitely is going to happen. That's the philosophy of ours that we believe in also. So that's what we are doing. And also in terms of people, we think that a disgruntled person who is in the bank cannot really give good service to bank customers. So that's why we also think that we need to take care of our own internal people also. And in terms of fund flow strategy, well, what we thought that we should raise funds from the urban areas and distribute in the rural or suburban areas, which is basically SME. And also we focus on inclusiveness. We have seen that in Bangladesh, a significant piece of the population, at least about 80% of the population, either unserved or underserved by the banks. So there we thought this is one area we should focus into. Other was empowering women. In our country, 50% of the total population is basically women, and rest 50 is male. So we also thought that we need to empower women. We should help them so that they can really bring in a lot of changes in the family. But I think you understand that with this MFI as well, what we have seen that they have really given empowerment to the women. And with the empowerment of the women, the family standard also gets changed. The children go to the school, and they also have started controlling the family as well. So that really helps. And then our focus has been on this SME. When we decided we started our bank, we thought that yes, SME should be our focus, and in our portfolio, it should be 50% of the portfolio should be in SME. Rest could be in corporate, retail, or treasury. And then to service SME, we need to also start helping our people, the people who will be going to customer. They also need to understand our customers. And if you look at this, is what we have found out from a central bank or Bangladesh bank, that of the loan we have given to SME portfolio, we have seen that if we consider financial sector, which basically including the non-banking financial sector, we have given 34% of the total loan, whatever we have given is uncollateralized loan. And if you think of banking industry, you have almost covered 40% of the SME loan, it has gone into uncollateralized loan. So you can very well understand that our focus has not been the collateral, our focus has only on the
customer on whom we have trust. Now let me show you how we basically acquire a customer, because the SME is basically is nothing, especially S. I will talk about S. Medium enterprise is a little bit larger. They are like small corporates where you have got a lot of things available with you, like financial information, collateral. But this is the small industries or small enterprises who do not have either financial information available for you, or they do not have collateral for the banks. So what you do? We have got about 450 plus SME unit offices across countries. What they do, they just go and collect information. They just go and try to understand the customers better, because this is a supervised credit. So our people have to be on the ground to understand what is happening with the customer. So they basically go and try understand and basically prepare the financial information like the income statement, balance sheet. They prepare for them, understanding their businesses after sitting with them for a number of times. And then we also have like area manager, they also do that. And then we have area credit manager, because it is like a decentralized model. If you have everything centralized in the head office, then your turnaround time is going to go up. One thing is very important, how fast you can really meet the need of the customer. That's very, very important. That's where our emphasis is on. They don't care what is the interest rate we are charging them, because it's like a cash flow. Whatever the revenue they're generating out of the business, whether they look at whether they have enough money to service the debt. That's very important. Otherwise, what is their other source? Their other source is loan shark, where the interest is very, very high. So our area credit manager immediately approves the loan, and since they sit side by side, one good thing is that our approval ratio has really gone up. It's like about 95%, because on the day one, when the CROs start visiting customer, they'll start also discussing with the area credit manager what really is happening. So area credit manager can really give him guidance from day one in terms of what should be done with the particular proposal, whether it should be approved or it's not going to get approved, or what are the information they need to have to approve that loan. So that's why we have seen that approval rate has really gone up. And then it goes to, then it is very centralized documentation, because we don't want to really give it to each and every offices. In that case, there are a lot of dilution that might happen. So that's very, very independent. Then we have got another department as well. Any loan which is overdue for 180 days, that goes to another department which is called special asset management. That's very, very important. And they really push for collection of the money which has gone with 180 days. And we have also done a survey by an independent agency in terms of what is happening, what is the impact of the loan that we have given. What we have seen that we have got a treated group and a control group. We have seen that to enterprises where we have given loan, we have seen that male employment has increased by 72%. And while the female employment has gone up by 93%. It's not only that we have also seen that lifestyle of the family has also got changed. We have seen that these people is gradually becoming somebody's in the society. They have become opinion maker. We have seen their style, that they had buying television, they're sending their children to schools. That's very, very important, I think. Now, this is the success of BRAC Bank. In the last 14 years, we have disbursed like $4 billion US. We have disbursed to about 500,000 customers. And from where we have, I think we have generated, if we talk about forward employment per customer, at least 2 million employment, direct employment that has happened because of the financing that BRAC Bank has done. And one good thing is that we are proud of the fact that it's not that BRAC Bank has done that, but we have changed the mindset of the banking industry in Bangladesh, not only of the banks, but also the regulators. We started our journey in 2001, but the regulators have started pushing SME in 2008. And from then on, they have also started giving targets to the SME, to the other banks for lending to SME. And what we have seen now, of the total banking industry assets, almost 25% have gone to SME. So that we think is also success of BRAC Bank, that we really could help
changing the mindset. They now think it's a bankable segment where we can go and lend money. Another thing is that what I want to tell is that we have also done bKash, mobile financial services, which is the next phase, which we started 4 years back. And that is also been done for inclusive banking. And we have already acquired 18 million customers for bKash. And if you talk about the banking industry, as I told at the very outset, that we have got almost 15 to 20 million customers in 42 years' time. But bKash in 4 years' time has acquired 18 million customers. And every day, the number of transactions is like 3 million transactions happens every day. And this is also will be used for distribution of SME loan and also for collection of loan. And that is going to be different, different frontier. And we are all very excited about it. And we are thinking that we can even disburse like $500, $200 to even a peanut seller on the street and get back the money same day. So I'm now going to show some stories of some of our customers who really got help or really could elevate their position in society after getting from BRAC Bank. আমার নাম মোহাম্মদ মোস্তফা ব্যাপারী। শুরু করছি আমার কাকার ওই মেলের জায়গায় কাজ করতাম। কাকার এই ব্যবসা ছিল, 2 বছর কাকার ওই জায়গায় ছিলাম। কাকা তার পরবর্তী আমার বললো যে অন্য জায়গায় কোনো জায়গায় মাল বিক্রি করার জন্য। পরে আমি আলাদা যাই আরেক জায়গায় বিক্রি করছি। কাকার ওই জায়গায় কাজ করতেছি, টিয়াকে মাল উঠাইতেছি। এবারে মাল উঠাইতেছে ওই জায়গায় দাঁড়াই রয়েছি, তখন হঠাৎ করে মোটরসাইকেল নিয়ে আসে 2 সাড়ে মানে দেখা যাইতেছে। তারপরে আসার আমাকে ডাক দিচ্ছে, তারপরে বললো যে কিরকম কি লাভটা। তারপরে সব আমি বলার পরে আমার বললো যে টাকা হইলে বড় ব্যবসা করা যাবে না। আমি বলছি যে টাকা হইলে তো বড় ব্যবসা করা যাবে স্যার। পরে যে কয় যে আমরা টাকা দিই। আমি বললাম যে আপনারা কীভাবে টাকা দেবেন। পরে বললো যে আমরা BRAC ব্যাংকের লোক। ব্যাংকে তুমি অফিসে আসো, আমরা অফিসে তো তোমার কথাবার্তা কয়ে তারপরে দিই, তোমার লোনটা দিয়ে দিই। পরে এসে আমরা সাহস করে 2 লক্ষ টাকা এনে আমি ব্যবসা শুরু করছি। আমি মাসে দেখা গেলো 2 লক্ষ, 2.5 লক্ষ, 3 লক্ষ টাকাও বিক্রি হয়। যে মাসে নিচে হয় ওই মাসে 2 লক্ষ টাকার নিচে হয় না, তাছাড়া সব মাসে বেশি হয়। বড় ভাই ছিল ঢাকায়, ছোট ভাই ছিল। বড় ভাইয়ের আগে নিয়ে আসলাম, একটু দেখাশোনা করেন, একটু এই জায়গায় 1 লাখ তো পারা যায় না। পরে আসলো বড় ভাই, আসার পরে 3-4 বছর ছিল আমার এই জায়গায়। তারপরে বড় ভাইয়ের পরে আমি পেলাম আমি টাকা পয়সা দিই, আপনি বিদেশে যায় চলে যান। পরে আসে বিদেশে চলে আসে। পরে আবার ছোট ভাই ছিল, তারে আবার নিয়ে আসে। আনার পরে তারও আবার 2 বছর এই জায়গায় রাখার পরে তারও আমি আবার বিদেশে পাঠাই দিচ্ছি। নারিকেলের খোসা থেকে তৈরি হয় তোশক, জাজিম, পাপোশ ইত্যাদি। আর এই নারিকেলের খোসা প্রসেস করে ফরিদপুরের মোস্তফা ব্যাপারী শুধু তিনি তার নিজের ভাগ্য নয়, পরিবর্তন করেছেন আরও 35টি পরিবারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এইসব উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন পূরণে ব্র্যাক ব্যাংক সর্বদা নিয়োজিত। আমি ফাতেমা ইসলাম। পূর্বাশার যে প্রোডাক্ট আমি করি, আমার যে স্পেশালিটি আছে সেটা হচ্ছে আমার গায়ে চাদর আছে খদ্দরের। আমি এটা সারা বাংলাদেশে আমার যতগুলো শোরুম আছে মানে সবগুলো শোরুমে তো চলেই, বাট আমি বাইরেও সাপ্লাই করি, দেশের বাইরেও নিয়ে যাই। তো যখন আমি প্রথমে শুরু করি 2004 সালের দিকে, আমি এরকম আপনাদের ব্র্যাক ব্যাংকে যে SME লোন আছে সেটা সম্পর্কে জানার পরে তখন আমার যে প্রতিষ্ঠান, আমার লাকসাম রোডে দোকান আছে এখানে, তো আমি সেই প্রতিষ্ঠানে একবার ব্র্যাক ব্যাংকেরই এক ভাই যিনি ওখানে মানে যিনি মাঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন, SME লোনের সম্পর্কে জানান, উনি আমার শোরুমে আসেন কাস্টমার হিসেবে। তারপরে আমাকে ওরা লোন দিতে রাজি হলো। আমার SME লোন নেওয়ার আগে আমার অল্প কয়েকটা মেশিন ছিল, আমি 4-5টা মেশিন দিয়ে কাজ করছিলাম। এরপরে প্রথম লোন নেওয়ার পরে আমি আরও 2টা দামি মেশিন কিনেছি। আর পরে আমার সেকেন্ড টাইম লোনে আমি আরও বেশি মেশিন করেছি। আমার এখন মেশিনের সংখ্যা আছে প্রায় 20টারও বেশি।
আমি মনে করি আর কি সব মহিলা উদ্যোক্তারা যদি তাদের এই ব্র্যাক ব্যাংকে থেকে এসএমই লোনটা নিতে পারে খুব সাবলীলভাবে মর্গেজ ছাড়া, তারা উপকৃত হবে। আমার বাংলাদেশের সব মেয়েরা যারা অবহেলিত লাঞ্ছিত তারাও একটা কাজ করতে পারবে। আমার ইচ্ছা আছে আমি আমার মায়ের মতো অবহেলিত মেয়েদেরকে নিয়ে একটা কিছু করি। ফাতেমা আপা মাত্র 4টি মেশিন নিয়ে তার ব্যবসাটি শুরু করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় 11টি শোরুম রয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের বিশাল অংশ হচ্ছে এই নারী উদ্যোক্তারা, আর তাদের আস্থার পাশে সবসময় আমরা আছি। আমি শরফুদ্দিন আহমেদ আরিফ। 2004 সালের পর থেকে আমি ইম্পোর্টের সাথে জড়িত হই। ইম্পোর্ট বিজনেস করা অবস্থায় আমি যেসব মালগুলো ইম্পোর্ট করতাম বাইরে থেকে, ওই মালগুলো আমার চিন্তা আসলো যে আমি এই মালগুলো আমার দেশে লোকালি প্রোডাক্ট করতে পারি। তো সেই চিন্তাভাবনা থেকে আমি প্রাথমিক অবস্থায় 4টা মেশিন মানে বাইরে থেকে নিয়ে আসি। তখন আমি প্রোডাকশন মূলত অল্প পরিসরে প্রোডাকশন চালু করি। চালু করার কিছুদিন পরে আমার কাছে মনে হলো যে আমার এই মালটার ব্যাপক চাহিদা। তখন আমার কাছে আসলে ওরকম পরিমাণ ক্যাপিটাল ছিল না। ক্যাপিটাল না থাকা অবস্থায় আমি আসলে মানে চিন্তা করতেছিলাম যে আমার ব্যবসাটাকে কীভাবে এক্সপান্স করা যায় বা এক্সটেনশন করা যায়। তখন পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন পরে আমার ব্র্যাক ব্যাংকের সিআরও মানে দেবুর সাথে পরিচয় হয়। দেবু আমাকে তাদের ব্যাংকের যে ফ্যাসিলিটিগুলো বা এসএমই ব্যাংকিংয়ের একটা সিস্টেম আমাকে বলে যে আমরা এই ধরনের ফ্যাসিলিটি আপনাকে দিতে পারি। ফার্স্ট টাইম আমি তাদের কাছ থেকে 3 লক্ষ টাকা লোন নেই। লোন নিয়ে আমি আমার ব্যবসাটা রানিং ক্যাপিটাল এবং কিছু মেশিনারি নিয়ে ব্যবসাটা শুরু করি। ব্র্যাক ব্যাংক থেকে আমি লোন নেওয়ার আগে আমার পুরো ফ্যাক্টরি ক্যাপিটাল ছিল 12 লাখ টাকার মতো। তারপরে ব্র্যাক ব্যাংকের সাথে ইনভলভ হওয়ার পরে বর্তমান ক্যাপিটাল আমার প্রায় 70 লাখের মতো। আমি বর্তমানে আমার প্রাথমিক অবস্থায় আপনার প্রোডাকশন ছিল খুব সামান্য। এখন আমার আসলে প্রোডাকশন অনেক বেড়ে গেছে। আমার প্রাথমিক অবস্থায় ওয়ার্কার ছিল 6 থেকে 7 জন। এখন বর্তমানে আমার ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার আছে প্রায় 45 জনের মতো। আমি আসলে ব্র্যাক ব্যাংকের আমার যে টার্গেট যে আমি আসলে বাংলাদেশে একটা গার্মেন্টস মেশিন এবং ডোমেস্টিক সুইং মেশিনের পূর্ণাঙ্গ ফ্যাক্টরি করতে চাই, এবং অবশ্যই আমি আশা করব যে ব্র্যাক ব্যাংক আমাকে সহযোগিতা করবে এবং আমি আমার ফ্যাক্টরিকে এস্টাবলিশ করতে চাই। এটা অনেক আনন্দের বিষয় যে শরীফুদ্দিন ভাইয়ের মতো স্বপ্নধারী লোকেরা দেশের বাহির থেকে যন্ত্রাংশে আমদানি করার পরিবর্তে নিজেরাই দেশে উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। এই সকল স্বপ্নধারী ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশে থাকতে পেরে আমরা এবং আমাদের সহকর্মীরা আনন্দিত এবং গর্বিত। আমার নাম বাচ্চু মিয়া। 2000 সালে মানুষের বাড়ি কাজ করি। 17,770 টাকা আমার যখন পুঁজি হলো তখন আমি ওই বাড়িতে একটা তাঁত, আমি যখন কয়েকটা তাঁত যখন চালাই, আমার কাছে তো পয়সা করে অল্প ছিল, পুঁজি কম ছিল। তখন আমার আপন আত্মীয় ভাগ্নির জামাই সে আমাকে বললো, মামা এরকম ব্র্যাক ব্যাংকে অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়, ওখানে অনেক সুযোগ আছে, তো আপনি ওখানে আসছেন। সে আমাকে সাথে নিয়ে যায়। সাথে নেওয়ার পরে আমি ওখানে যাই, যা দেখি যে হ্যাঁ আমার যে হয়তো আশেপাশে এদিকে আরও ব্যাংক আছে, ওই সব ব্যাংকের সে ভিন্ন, ওখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। তারপর তারা কোনো বন্দুক নেয় না। তো আমাকে উনি একদিন নিয়ে গেল ব্র্যাক ব্যাংকে, নিয়ে গেলে পরে আমাকে তারা 3 লক্ষ টাকা লোন দিল। আমার যখন প্রথম তাঁত যখন কম ছিল, হয়তো মনে করেন যে 3-4টা তাঁত ছিল, তখন আমার প্রোডাকশনও কম ছিল, আমদানি কম ছিল। তো আল্লাহ পাক এখন আমাকে প্রায় মোটামুটি মনে করেন যে 50টা তাঁত চলে আমার বাড়িতে। তাঁত তো আছে, হ্যান্ডলুমও আছে। এখন আমার প্রতি সপ্তাহে মনে করেন 2 থেকে 2.25 লক্ষ আর 2.5 লক্ষ টাকা আমার আমদানি। মাল প্রায় মনে করেন 200 এই আপনার 400 পিস 450 পিস মাল আমি হাটে নিয়ে যাই। আর আমার এই মালগুলা বিক্রি হয় মনে করেন বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায়। হস্তচালিত তাঁত বাংলাদেশের ঐতিহ্য। বাচ্চু মিয়া ব্র্যাক ব্যাংকে ঋণ গ্রহণ করে ওনার ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং দেশের অর্থনীতিতে সাহায্য করতে পেরে বাচ্চু মিয়ার মতো আমরাও খুব আনন্দ এবং গর্বিত বোধ করছি।
Thank you. I thought I better share some stories rather than speaking everything about BRAC Bank. So I think you have enjoyed. That's what we do. And that's what I believe in a country where every year almost 2 million people get added to the labor force. We have a big role to play in that. So SME funding definitely is going to help creating a lot of employment opportunity for a country like Bangladesh. Thank you very much.